Nadia tum say e yesu papa man say nyina ehunu say e yesu a esombo say so bia no bi best point service and loans sounds na best assurance and afi this way chocolate drink and the coffee drink say nuri and na yede ebremu say kasebo na so mo so yasem de kasebo na abremu na de bedi mu akotene bi enie nana adedan kwakufu ado Ghana mampanya kasa de atodwa so ba o mansi kasam tutu ya o mo ko manimpa na atwango beja nso amanebo ayensa ka kire se na hyebedwani ho eda to dwe kyeremu se niema bakominu yesa bi koso wo manmu ese ehwe ka ho asem se nkwada nketwa yede mo aware no esese ye sorry tia pa se wo ko western north mantam ni mu a menti ho se koso yie pa o na nanam hemfo ene wo mpanyufo ena afenso eye regional minister ntem achese nya asem ketwa nam so ama ye ne sehwi traditional council bedwa no emu panyimba ko chiame ebedi sawso e wasasemi ho na amane boy nsaka chese na hyebedwafo chese bebi omo ye adwuma no omchebes no besi bi a ebefa na hyebedwafo ahanan ene adwonum 450 amanfo se aba nkwada na titi enuase kosuku yi eno ye hwenwie na wani ebebesi ebebo oman na sai mo oman no yebedi hu nkomo awusanfo medin ade afia ade twumwa mrosa mene eja kwapta yemienu ene yakambom ene ade nonduka seboy ebremo ewo UTV so ewo enkran afei yenhwe ensem ni mu ankasa Ghana mampena na adedankwa ekufu ado akasa memu no de atodwa se bese mfie mienu ni fanie eba o mansi kasam toti o mabomo de ankasa wo mu ayebi amasese bibia ekoso a ne nyina mu no wo mu eguso se de beya ni ma nyina no wo betumi atene tekama o mansi kasam entoti ho. Second Ghana Diaspora Homecoming Summit no course wo Accra International Conference Center eho na His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo editu just say ansa no wobefro abenya se Ghana mampani no na omensi kasem achiacha pa na fin wo so tena se na wotnetene no brekro no emu no na International Monetary Fund na ebo isi kasem no ho bra ede amaye okasa fa edwuma ya eni omanyi mu eye unemployment na wo kire mu nso say wodin hihye bebria ba ebine nation builder score Ashe ama graduates one may school best 100,000 enye juma or more a year. In addition to reiterating my commitment to engaging with the Ghanaian diaspora, I painted to you a picture of the economy bequeathed to my government by the predecessor Mahama administration and the steps we wanted to take to put our nation back on the right path. As I'm sure you will remember, we inherited an economy confronted with significant challenges, with all the macroeconomic fundamentals pointing in the wrong direction under the emergency management of the International Monetary Fund. With a growth rate of 3.6%, the lowest in over 2 decades, a fiscal deficit of 9.3%, a $2.5 billion United States dollar debt overhang, approximately 10 billion cedis at the time, in the energy sector, erratic power supply, which came to be known as DUMSO, a 1.2 billion arrears on the National Health Insurance Scheme, declining agricultural and industrial growth rates, a dangerously fragile banking sector, with weakly capitalized banks, poor governance practices, and non-existent central bank supervision, widespread corruption, and widespread unemployment among the others. We had our work cut out for us. By dint of hard work and prudent management of our resources, we've made modest advances, and I'm happy to report that we've been able to steer our country out of the stormy waters that had characterized the years before 2017. We've cleared all NHIS arrears, and payments to service providers are now current, and we've paid nearly 50% of the inherited energy debt. Bold measures have been taken to sanitize the banking system and strengthen it, with deposits of 1.5 million Ghanaians safeguarded. We're by no means out of the woods yet, but we have made significant progress with the macroeconomic fundamentals now pointing in the right direction. And in the process, we've concluded our exit from the IMF program on a high note. We are determined to maintain discipline in the management of our economy
so that we never have to resort to an IMF bailout again. Yeto ekase bono so a ye ko mrahye bedwam na odunyanfo Dr. Kojo Apiakubi ono mrahye bedwani ede mamanfo mo atwuma kwanwoma odato dwachiremu se ne bi koso banka na mu a ese etumi sori nyetia ene se emaya eni mpanimfie so ne a hwom do ma waware papen no sesa niema no ese nkwara ne da achinti se emra bi wo ho a emra ne yemiem ebe yepa yefa bi nka ho na mo yesa no wo munyai. Dr. Kojo Apiakubi eye atwema kwanwoma mrahye bedwani wachiremu se emaya bese opepe dumienu 12 million ene wo wiase afana nyina ye hye omo ketedi omo wura awade mu ansana wo medimfie dunson ene dunwotwe na we no akyere se sedi bi koso oman Ghana mu no eyade a ebetwe oman nimpunto akwa akire pa. Even though child marriage, that is marriage in which a partner is below 18 years of age, is illegal in the country except at 16 with child and parental consent, child marriage is a practice estimated to affect 1 in 5 girls. According to UNICEF, 21% of girls in Ghana are married before their 18th birthday. These rates vary greatly between regions and can be as high as 39% in the northern part of the country, but only 12% in Greater Accra region. Mr. Speaker, the impact on the girl child should be seen as a human rights violation that can produce devastating repercussions on a girl's life, effectively ending her childhood. These also include the huge challenges that child brides face because they are married as children. They often feel isolated and with limited freedom, often feel disempowered. They are deprived of their fundamental rights to health, education, and safety. Child brides are neither physically nor emotionally ready to become wives and mothers. They are therefore likely to experience dangerous complications in pregnancy and at childbirth, contract HIV/AIDS, suffer domestic violence, and etc. It behoves therefore largely on all stakeholders, especially the government and legislators, to develop new strategies and strengthen existing child protection systems to end child marriage. I was on for yet Wakasia Bono so we also traditional council and anonymous him for Bedjano, Wamo Ewo Atoye, a Western North Mantam Emo. Na Amani Babatoya Proso and say, Wamo Edia 2 or Mampain and now at the Dankwa Ekufu Ado and Nimisa Manumia, Regional Minister Nampo Mantam Niswafo, I woni Onunya for Kingsley Abuajedu, one and now Mampani and Pamono engine debre everything in Samo, Adaya. Omuchase a year regional minister na dibuo sabi e wo fom pa e no kan ho anu atake a year o manhene o wo se also traditional council katachie kwasi bumangama o tosu mienu make say so a year regional minister no ono so atro petition e de akoma local government minister say na be de akire the deputy a woni Alex Tetten so ono so mu wade e no nti santi yenhwe na ono so yempam no na asembisa ne say o how be pa na ekoso problem no and say, we soon see ya two inside a dear friend and ya poku. So we also traditional council mu and no war. Yani be bon commodia for how you home. Nani na moon watchra. RCC regional coordinating council one a juma potia was so moyeno. And to quadament was a 10 share cosunti. Then you never honum. So one pass away. Mintim was see a betwaso. I my juma microphone puntu any woman ye didn't master panel. To me akasha na. Debida. Ya two inside a dear friend and ya opoku. Ewo UTV studio ha say nana akwaba ya ina boko de Bible bibia boko yo na mo hemfo nso a omo Western North nso bia ho ye de bia ho ye yo nana mo se de na ekoso kire mu kakra traditional council no mu de nka mu yamu a nka mpesa regional minister no o mampanyi epam no eji ne dibre fini nsam bae dey Inu abo amfa sa akwanya we so enchia wahwefo nyina ene ahemfu amahina isia ye kan bo mu fomo Western of menchia obia ni etie se so ne mba ya adwen aba eboso miensen pa ni na do adawma o create sa Western of ema yen no kura ni nyame anim ni ye de ye jenefeso okay na ni ato ene se ye pempuntu
na be mfie be aduonu ni echireni late na kwadwo adu hine o man hia na odi kan no oni na share ase na open western north region no nti kutwa asase over 150 acres edi to ho said that owu kokra mpa enye den a region beba asase no mo bia nua koku nua be nye bibia wo so banchi body de mbetumi adua ntai se kwai bi sa very good okay nti enu echi a region bai na katachi ne mpanyimfo se we de ye na enkopa asase bia oba bibiem asase ne de ho no ye ko kire munyina regional minister kan ho ye ko kire no afi president Baba Katiso ni start administration blog na regional minister baya wo say wako ho asase bi wo domi abra be 4 miles away from yours okay nti opese ho ne ye ko sisa administration blog no o man ni say okay me sebi akokura ne me pen impuntu nti waka ni sa for ampanyimfo bra na me so me mpanyimfo na mo nkonkohwe sa asase no ho ni asema ya hwe ni atoto bibia enkohwe asase na amanfo kokufu over 30-40 acres si ye kosi dan o ho ayebetua compensation sika ni ye de besi dan sika ni ye de kotua compensation na se dan kwa mabi abanya ntumi ansi dan na ana sika na anso ne ansi dan na wan ye se ye ko bonu so bo nkola no besu agu traditional rulers ye besu agu ye so na amanfo so asu agu aban so di ban fortnite no se dabi enya de ye beti ase asase a sebe ye ntua compensation eno wo ho na asase a ye tua compensation sika ya na ye de besi dan na adenti na ese ye kofa asase a ye tua compensation na mkofa kakura befie ye kofa kakura nso befie minu aba we ni asema e de asema ba ye yo nti mumu kan wanfi mu wo ho ye kan wanti ase oti ase an control letter nkoma local government minister say ni deputy ene o mahene akona etwitwa nase we nti a no so o mu twitwa nase no asase na ye nkotua compensation ekwo na ye pese ehu se compensation na wo se ye nkotua no owo bibi wo mana owo percentage bi wo mana ni kokofu ho ni kokofu ni ho aden na ne montrance na mon kana sumdwe mu en ye ntrance ni enka na sumdwe mu wo fa ni anwaso mahene ni nua ni katachie na se ufi se katachie e bibi na se nya anwaso mahene akobo na mane ye to let akoma local government minister say oni deputy Iconival say remind ho no wanye ni ye na no kwa de ti yes mo twa wo dwan yes me be kire omu yo ya mu me wa ma so be onu mu nkwan emere ni ti o na emere no ye beka re ni ye ti ye twa odwan ni se sehwi ye ma he ye ba kompe okay ani katachi kwasibu mangama akonwan no otiso no enya akonwan ye district 6 enya akonwan ketwa ende hye na si okay na se wokoka bibi se omahene ni wo deputy wo mu kurambo anu wanyu wo sesi a boagije duty wo sesi a onu ni aban nam sini a wo ho ye bibi a yenim se aban na aye na se wokotro letter kokka se kwatachie no obi Iconival a entwa yi okay entwa yi kura enti yen mumu die yen yesi wakasama na netia yen yakonwa tuntum na wo ho no na rebe na nam igu nsa no nti nya ade a yesi ebeje atumi nne ene wo kina ko sesi a onu ni aban nam sini wo ho sesi a wa starting ni katachie mantwantu aba mansun katachie the bambo kurampo yisuru so onu ni resec head of the resec regional minister no security council on down na sisi a woni katachie mantwantu aba omuntami katachie bambo eti say o ende menya so betima ko ho sa hwe yampem ya na ya na yekunu ya no yampem ya na ya na wahi nsembi wo ho a asembi enu e beba na franka asiso nti ye de kan ni se aban wonyi no se bi Ghana ni bia ye Ghana ni ene wo out we kuran podo ba se be ye regional minister yepe na ya se e ba sa aban tie o the first of all mo the petition ni bia koma aban ye de bia koma aban e bia nhwe ene ye press conference no tina nei e ba sa aban tie mo asem ya so pamu na ampampa wo regional minister ya mu wo bia mo ni da nanimu a mo betima propose ama aban say
asomesi na yemfa no nko yen ahemfo de ade ba kun se enye politics yenim se obi ode ne beba bia me da so de na se me papa me mama awo u papa ni a oyem papa oyem me papa na wantwi ne de ekosui se bia regional minister Kinsra Boagije dutina se no hu se bia wafum nananom enti me ba nananom na ase na me dwa to bia ba enyam bia mo beso mu ana adentira because as adentira mo nananom no mo wo regional minister na be de ekire no asa mo yada no mo wo nafa ana re men kan se men kire o obi ni ho a sebi wo ya de pa wo hia se bebo na baso yen yo su paramonsi anwa su babie ni bekwa paramonsi nku na yen Dr. Free MPO yo so we tete wa kontomra yesi tete waya ade akontomra na remote area opagya na ye bo na baso enu nkire se yen yesi tete enya nukure anya ahimfo de yemfa yen wonhya amanyosem na bibi wo na se haidi a sesi a regional creative foforo hwe bia ne se mekan manso ebe de na regional tumpom na wo bisa bibi se regional misa be pache wa adentira e beji atum okay so nyanu ho be pache se nananu manye ne ye nti nananu nkonwa me chopa bi ba e beji atum Nane, unse nanando dankwa kufadu ye mampani oba ho be kate sword. Very good. Ema na adwuma wo so mo ye wo RCC go nyina na nyambia no unse ho no mu hemfo no ene regional minister ni nyina no mu nyina mo ba ho. Ma mo de nkabo mu ye ma bibia ye kama na efiri ho no matumi ahia biom. Eye ebesi ni ahia. Ene regional minister. Ebesi de ni ahia. Regional minister twa ne de. Deputy twa ne de. Yemom ahemfo no atimamfo ne ho kire yen enti ne sa na ekoso we gina ne fa very good enye nu ntina wokoka se yi deputy ni katachi akonaibo etwetwa nase enu ntino se katachi ni deputy akonaibo etwetwa nase sebi mpiraduasa katachi o mahin enu wamu wo a wo gina ho ma aban no enu wamu akonaibo wo deputy and asase mum entwaye na mo na mo yan hemfo no ma for me hemfo bedwa council very good enyam bia no mo wo faase na mo ba any regional minister no na de na mo ntu nsamfre no say krache brane yen kasa na emisa wo fom kwan ananema bi wo hono ma wo ya nsamfata ye ba no ye nana no ye wo faase no bra we men kan se men kiro Aboagije do ba ye ni asem so hwi oso paramonsi ya don't hina ka baabi okay na nka esisi na konwa regional minister oni resec mu ba ahimfie e beto o ma hina se nana enam be kwan sensem so police for ni soja for hanisua nti se be ya bu odi akonwa na mu kosi mu suspend na ya ntutu ye nsanhwe be kwa de no ukan yete ase de ma sabi ye no na ebu man no oni aban na asesi awo ho nanado sesi nanado ono tinkra yenim se wo Aboagije de yehia wa yehia nanado yes oka yetie okay eni Aboagije du ni asem nti ekwan ofo aso kotro sa letter ni koma local government minister ni se o mahine ni deputy economic ane na sabi yenti ase nana se ye ni wawie TV ni nanado hwe ye na ade tu nani matwa to me say ne mpesa me ka kire na say yen die na hwe TV no yen say we also traditional council say we also paramonsi ye die ye mpenetu ya penenu a Aboagije du wonko na asomdwemra so hu nya kwan ana so nya say obi tu ne fo no ba be pa che ode a ye be nkwan be fa so na asat now ye nsan kan bibia de ye so wonko anu no wawie yo abusianfo yene nana yawpoku ukosahi traditional council ni mu a sila yawbeku poku yes nana dino no wate nana yawbeku poku sahi yo so traditional council ni mu no wo nana wo ye chiame won aha nana ye chiame
on ye no to nsa na mpo ye to nsa frɛ na ye ne na twetwe nkomo ede afa mentim ho se ekoso was we also traditional council no one any regional minister Onunyamfo Kingsley Abuajejedu entem nana ye da se to nsa frɛ obaye Masipi jo I was for UTV anwumre kase boni ye twe ho abasese a